The wait. KBC Eco Huduma Center. Starting huduma za KBC imekuwa rahisi. From digital guidance and signet services to booking of commercial adverts and documentaries. Visit our dedicated desks at Huduma Center GPO, Times Square, Makadara, Kibera or Eastleigh. Tunakungoja hapo. Whether it's a casual announcement or a specialized media solution for your business, we are here to serve you. KBC at Huduma Centers. Moving closer to you. Your station. Get ready for Continental Football Extravaganza. One brings you exclusive coverage of the 2020 Africa Cup of Nations, WAFCON. From Sunday the 26th of July to August 2026. Welcome to Morocco! Morocco is the battle defend their title against 15 other nations fighting to lift the prestigious trophy. Crowned Queens of African Football. The Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Watch all the action unraveling on KBC Channel 1, your true sports partner. Maridadi kabisa mtazamaji, wanasema mbiu ya mgambo ikilia lazima kuna jambo. Ujambo, ni siku ya 12 ya mwezi Agosti mwaka 2026 mtazamaji. Leo mambo ni tofauti, kwani tumekuletea darubini mapema kidogo ili kukupa nafasi ama fursa ya kutazama mechi ya semi-finali ambayo tutakuwa tunapeperusha moja kwa moja kutoka Morocco. Ni mechi ya WAFCON ambapo hii leo mwendo wa saa 2 usiku Algeria watakuwa na menyana na timu ya Malawi. Kwa hivyo ni mchuano ambao wengi wamekuwa wakifuatilia, na hii leo basi ni semi-finali. Lakini kwanza acha tuangazie baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari leo. Mimi ni Ben Chumba, anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ishara ni Caroline Njoroge. Rais William Ruto ametoa wito kwa Wakenya kushiriki kikamilifu katika kuamua mustakabali wa taifa hili kwa kutumia mdahalo wa kitaifa unaoendelea kuhusu ruwaza ya maendeleo ya baada ya mwaka 2030. Rais alisema nchi hii inahitaji mazungumzo hayo ya kuweka mikakati ya baadaye ili kuwa mojawapo ya mataifa yaliyostawi kiuchumi siku za usoni. Mtazamaji, ni taarifa ambayo mwanahabari mwenzangu Giverson Maina ndio mwanzo anakamilisha
na wakati wowote kutoka sasa tutakupakulia. Tuelekee bunge sasa, ambapo Duncan Ojwang Oburu aliyependekezwa na Rais William Ruto kuhudumu wadhifa wa mwenyekiti wa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA ametoa wito wa kuwekwa kwa kamera zinazopachikwa kwenye mavazi ya maafisa wa polisi pamoja na zile za CCTV kwenye vituo vyote vya polisi nchini kwa ajili ya uwajibikaji. Akihojiwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu utawala na usalama wa kitaifa, Ojwang pia aliwahimiza wabunge kuongeza mgao wa fedha kwa halmashauri hiyo ya IPOA ili kuimarisha uwezo pamoja na utendakazi wake. Duncan Ojwang. Shughuli ya kumsaili Duncan Ojwang Oburu aliyependekezwa kuhudumu kama mwenyekiti wa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi ya IPOA imeangazia jinsi ya kudumisha imani ya Wakenya katika maafisa wa polisi nchini. We've heard of many cases of deaths at most of our police custodies. So that is another issue which I would really want the proposed chair, in case is lucky to get approved by this committee, which I'm optimistic he will, tell us what he'll do about those issues which have put the government in the bad light. Ojwang ambaye amewahi kufanya kazi nchini Amerika alitetea kuwekwa kwa kamera zinazopachikwa kwenye mavazi ya maafisa wa polisi na zile za CCTV kwenye vituo vyote vya polisi nchini katika juhudi za kuimarisha uwajibikaji katika huduma ya polisi. If I succeed, I will publish my number as long as Kenyans don't visit me. But I really want to be reachable in every case, because it's unfortunate that we can have such a elaborate Bill of Rights, but we still have a few police officers who violate and kill Kenyans at the temple of justice. There shouldn't be anywhere safer for a Kenyan than a police station. Ojwang pia alitoa wito wa marekebisho ya kikatiba ili kueneza majukumu ya IPOA katika asasi zingine za kiusalama, ikiwemo shirika la huduma kwa wanyamapori KWS, shirika la hifadhi la misitu KFS na polisi wa akiba. And not just coming out to deal with one or two cases of shooting, but looking at how the whole policing and the code of policing is reformed to be in tandem with the current constitution. Wabunge pia walitaka kufahamishwa jinsi Ojwang atakavyoweza kudumisha uhuru wa halmashauri ya IPOA na pia kushirikiana na kwa karibu na Inspekta Jenerali wa polisi. Ojwang alijitolea kuhakikisha kuwa IPOA inadumisha sheria wakati inapotekeleza majukumu yake. Bunge la kitaifa linatarajiwa kujadili uamuzi wa kamati hiyo na kuamua iwapo Ojwang anaweza kuhudumu katika wadhifa huo juma lijalo. Gishoke Washira, Darubini. Na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anaendelea kukashifiwa kutokana na matamshi yake hivi punde kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Viongozi na makundi ya kisiasa katika kaunti za Kisumu na Mombasa wamemkosoa Gachagua kwa kuingiza siasa kifo cha Raila Odinga, wakimtaka wasilishe ushahidi wowote anaoweza kuwa nao kwa asasi za uchunguzi baada ya kutoa madai yake kupitia vyombo vya habari. Matamshi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yamezua madai mapya kwenye kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Katika kaunti ya Kisumu, wanachama wa bunge la wananchi wanasema Gachagua anapaswa kuepuka kutoa yanaweza kuibua machungu miongoni mwa wafuasi wa Raila. We want to tell the Rigathi Gachagua that we are still mourning Raila, and the family of Raila are still mourning their beloved father and the father of the nation. Kindly desist from this issue of talking about the death of Raila each and every time. Matamshi yaliyokaririwa katika kaunti ya Mombasa, ambako viongozi wa kisiasa walishauriwa kuruhusu asasi za uchunguzi kubaini ukweli badala ya kutumia majukwaa ya umma kutoa madai yanayoweza kuibua taharuki. Wewe kama unajua, enda DCI. Watu wote umetaja kwamba waliwawa.
Wewe enda kwa DCI, eleza DCI nini ilifanyika, hatutaki kujua propaganda. Haya yanajiri huku miungano ya kisiasa ikiendelea kushuhudiwa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika kaunti ya Migori, baadhi ya viongozi wa mrengo wa UDA wamesema wako tayari kushirikiana na wenzao wa ODM katika kuunga mkono azma ya kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. We are here to reaffirm that we are comfortable working together with our big brothers and sisters, and we are also comfortable going to the race with them, just like the children of the same father. Kundi la watetezi wa maslahi ya walio na ulemavu la chama cha ODM pia limekariri kuunga mkono muungano wa ODM UDA. Tumesema watu wenye ulemavu lazima wakuwe katika meza hiyo. Lazima tukue hapo, tuzungumze, tujulikane nafasi yetu ni nini. Tukisonga hapa mbele 2027 tuko na mipango na tunaamini ya kwamba serikali hii ya UDA na ODM ndiyo serikali ambayo itakuwa katika serikali bado. Na mito inaendelea kutolewa ya kuungwa mkono kwa wanawake wanaowania nyadhifa za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wakisema kwamba kanuni ya kikatiba ya uwakilishi sawa kijinsia inaweza kuafikiwa bila kubadilisha sheria. 2/3 of either gender should occupy parliament. As we speak today, that parliament is shot by 116 women if we were to meet that threshold. But we are saying for us to achieve this, we don't need to change the law. All we need is to support the women. Kwingineko, serikali itahitajika kisheria kuarifu mapema watumishi wa umma kabla ya kuhamisha pamoja na sababu za uhamisho huo endapo mswada wa kuboresha maslahi ya watumishi wa umma utaidhinishwa. Mtazamaji, mswada wa marekebisho wa sheria za uajiri wa mwaka 2023 uliowasilishwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, ambao mjadala wake ulianza leo, unaungwa mkono na wabunge wengi. Mswada huo unalenga kusitisha uhamishaji wa kiolela wa watumishi wa umma, huku wabunge wakisema mswada huo utahakikisha kwamba uhamisho wote wa utumishi wa umma ni wa manufaa na sio wa kuwadunisha. What is happening today, Madam Speaker, is that we have some women who have suffered because of sexual harassment, where they don't heed to those harassment, Madam Chair. The people who are leading those institutions will transfer them as a way of punishing them from one station to the other, and even men as well, because this sexual harassment has no respect for gender. And to stop those things, that the transfers must, 1, be merited, then number 2, be given a notice period. Transfers should be about building more capital in terms of transfer of skills. That's what transfers should be. But I think sometimes people who are bosses bring personal feelings to jobs, and what they feel about one person or the other, not necessarily what that person produces for the organization. Because I don't relate with you well, because I don't like you, I want to transfer you, regardless of my output in the organization. They may not even take into consideration what the employee goes through. Maybe an employee is difficult according to the employer, or is a drunkard. So this one now, instead of going through a process of rehabilitation, they are transferred. So they transfer the problem from one station to another. So this bill will actually cushion that such cases. The transfer should be in good faith, and the employee should be communicated maybe like 6 months so that they prepare for the same. Na mtazamaji, ripoti hiyo kutoka bunge ndio mwanzo inatufikisha dakika 16 baada ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunachukua pumziko letu la kwanza. Usiende mbali mtazamaji, kwani bado tunakuandalia taarifa chungu nzima. Killer. Well, she's still got possession. Nigeria on the attack. It's excellent play down that left-hand side. The shot comes in. Michele, the follow-up.
Doesn't happen. Kanu can't get there. It all opened up over on that far side. Very dangerous indeed. But look, Cameroon now on the attack as a long searching ball goes out to the right-hand side. It has been kept in. There's the race towards the byline, still in possession. It goes out over the... It will be a goal kick for Nigeria, who breathe a sigh of relief after that wonderful run from Igulu. Are you thinking about your future? Saving through a registered retirement benefit scheme allows you to save up to 30,000 shillings every month tax-free, and investment income from the scheme is completely tax-exempt. Withdrawals of retirement benefits are tax-exempt for retirees who reach retirement age as specified in scheme rules, retire early on grounds of ill health, or have been members of a scheme for at least 20 years. This tax exemption also applies in payment of retirement annuity and gratuity. Further, contributions you make to post-retirement medical funds are now tax-deductible up to 15,000 shillings per month. Join a registered pension plan today. Reduce your tax burden and enjoy your retirement to the fullest. For more information, visit our website at www.rba.go.ke, call our toll-free line 0800-720-300 or email info@rba.go.ke. RBA, safeguarding your retirement benefits. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuangazie masuala ya kufungamana na afya, ambapo Wizara ya Afya imewahakikishia Wakenya kwamba imeimarisha juhudi za kuangamiza ugonjwa wa malaria humu nchini. Ni taarifa mtazamaji ambayo imeandaliwa hii leo, ambapo mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth anasema kwamba wizara hiyo itaweza kutumia mchanganyiko wa dawa zilizoidhinishwa kukabili viini vya malaria na pia kuzuia hali ambapo ugonjwa huo unastahimili makali ya dawa. Tazama ripoti hiyo. Akihutubia wanahabari hapa Nairobi, mkurugenzi mkuu wa afya alisema mbinu hiyo inatarajiwa kuhakikisha Wakenya wako salama wakati huu ambapo viini vya ugonjwa wa malaria vinabadilika kutokana na mabadiliko ya hali ya anga, hatua ambayo huenda ikafanya ugonjwa huo kustahimili makali ya dawa. Historically, as a country, we have always indicated that it's only one molecule for use to be able to treat malaria. That puts a lot of pressure on the parasite, and the parasite also develops its own coping mechanisms. Therefore, beginning this year, we are going to have what we call multiple first-line therapy. So a doctor, provided that the list of the molecules that you have approved, any molecule can be used anywhere. That will be able to reduce the pressure on the parasite, and therefore the risk for resistance will be reduced. Dr. Amoth pia alitangaza mipango ya kusambaza zaidi ya vyandarua milioni 10.8 vya mbu katika kaunti 18 nchini zinazoathirika na maambukizi ya malaria kufikia mwisho wa mwaka huu. We have reduced the incidence of malaria from 105 per 1,000 population to 72 because of a multi-pronged approach in terms of delivering interventions to be able to control the disease, from larval source management, vector control, use of the malaria vaccine, and distribution of insecticide-treated nets. Wakati huo Wizara ya Afya inafuatilia kwa karibu maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika mataifa ya kanda hii. Kulingana na Dr. Amoth, Kenya imezindua utaratibu wa kukabili maambukizi endapo virusi vya Ebola vitasambaa nchini. As at today, we have responded to more than 183 alerts. All we have tested and turned negative. India, Congo, plus Uganda, the total number of cases is northwards of 4,200, and deaths are now approaching 1,900, giving a case fatality rate of 46%. So that tells you how serious this problem is. Joseph Wahungu, Darubini.
Na miito kwa bara la Afrika kutumia ujuzi na utaaluma wa vijana ilitolewa katika kongamano la ujuzi na ajira zinazozingatia mazingira linaloendelea katika kaunti ya Nairobi. Wazungumzaji katika kongamano hilo walisisitiza umuhimu wa kuendeleza mabadiliko kuelekea uchumi wa kijani, huku wakiwahimiza viongozi barani humo kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika kubuni nafasi za ajira kwa vijana wengi wenye ujuzi unaohitajika kuleta mabadiliko duniani. Timothy Kipnusu anatuletea taarifa hiyo. Hii leo viongozi wa Afrika kutoka sehemu mbalimbali barani Afrika walikusanyika jijini Nairobi kwa kongamano la siku mbili kujadili namna bara hilo linavyoweza kuimarisha mipango inayoweza kubadili maisha ya vijana kupitia mpito wa Afrika linaloangazia uchumi wa mazingira. Wazungumzaji wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji wa shirika lisilokuwa la serikali Jacobs Ladder Africa, Sela Bogonko, walitoa wito kwa kuwepo kwa mpango kabambe wa muda mrefu utakaobuni nafasi za ajira kwa vijana, kukuza biashara na kuwapa vijana nafasi katika ajenda ya mageuzi. Oftentimes we find ourselves in forums where we're discussing the challenges that Africa faces, but this forum is specifically curated to go into the deep dive of understanding how programs that are actually working in energy, in recycling or in circular economy, in agriculture across the continent and creating jobs, how did they get to make that work in those countries and how can that be replicated in the other countries? Kwa mjibu wa mkurugenzi wa maendeleo wa shirika lisilokuwa la kiserikali FCD Africa, Kevin Monjal, Afrika ina uwezo wa kubuni hadi nafasi milioni 84.5 za ajira ifikiapo mwaka 2050 iwapo viongozi na wadau watawekeza kwa kiasi kikubwa kwa vijana wao. Those jobs will not just be realized because the transition is happening on the continent. We already know that there's a lot of investment going into the solar and distributable energy space, for instance. There's a lot of investment going into clean cooking as a key enabler of jobs on the continent. Lengo la kongamano hilo pia ni kujifunza na kutumia mifano ambayo inatumiwa katika nchi mbalimbali, hasa katika sekta ya kawi na uchumi. Wherever emissions happen around the world, they are deleterious. They contribute to the toxicity that is leading to, I'll use a common example that would resonate with everybody, extreme weather events that are exacerbated by climate change. Wazungumzaji waliendelea kuwahimiza viongozi wa bara hili kutumia kikamilifu fursa zilizopo katika sema sekta hiyo ina uwezo mkubwa wa kubuni nafasi za ajira kwa vijana na kuchochea ukuaji wa uchumi. The agriculture sector is the main driver of the economy and also the main driver of the jobs that we create in Africa, and it is the main driver of opportunities for young people, particularly to get involved in the green job areas. Issue of skilling young people is very, very important, but it doesn't end with just the skilling. How are we making sure that these skills are relevant? How are we making sure that the skills that young people get are also portable? Timothy Kipnusu, Darubini. Sasa tuangazie taarifa yetu kuu ambapo Rais William Ruto ametoa wito kwa Wakenya kushiriki kikamilifu katika kuamua mustakabali wa taifa hili kwa kutumia mdahalo wa kitaifa unaoendelea kuhusu ruwaza ya maendeleo ya baada ya mwaka 2030. Rais alisema nchi hii inahitaji mazungumzo hayo ya kuweka mikakati ya baadaye ili kuwa mojawapo ya mataifa yaliyostawi kiuchumi siku za usoni. Katika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenya, Rais William Ruto aliongoza maafisa wakuu wa serikali, wasimamizi wa mashirika, wadau na Wakenya kwa jumla katika kuzindua mazungumzo ya kitaifa kuhusu ruwaza ya baada ya mwaka 2030. Nobody has a monopoly of good ideas. Beyond Vision 2030 is our collective responsibility. Kiongozi wa taifa akisema ili kuwafikia ufanisi, Kenya inahitaji kuwa na maono bayana kuhusu yanayotaka kufikia miongo kadhaa ijayo. As the center of gravity, global growth moves to Africa. We must position Kenya appropriately so that we become that epicenter. Rais alisema kinyume na ruwaza ya mwaka 2030, malengo hayo mapya yanahitaji ushirikishaji wa wananchi kwa mujibu wa katiba. My suggestion would be whatever it is that we do,
they should not go and dictate to citizens what they think. They should go and listen to citizens, for citizens themselves to tell us how they want this to go into the future. Hata hivyo, hakuwasaza wakosoaji wake ambao walidai wanafananisha ruwaza ya mwaka 2030 na siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. I deliberately avoided in my statement 2060 or 2063 or 20. That should be also a suggestion by Kenyans. Beyond 2030, what do we want to call it? Business, enterprise, and so forth, infrastructure, must rest on strong, stable economic fundamentals. All the indicators are showing to a stable economy. We must think as Kenyans, where did we go wrong? And where did Singapore go right? That she achieved that level. Ili kuwezesha utekelezaji wa malengo hayo ya baada ya ruwaza ya mwaka 2030, bunge linahitaji kubuni sheria kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wake. Rais William Ruto ametoa changamoto kwa Wakenya wote kujitokeza na kuchangia katika mdahalo wa kitaifa kuhusu Kenya ya siku za usoni. Giverson Maina, Darubini, KBC, Nairobi. Na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imeshtakiwa pamoja na mkurugenzi wake mkuu National Odhiambo kwa madai ya kukiuka maagizo ya mahakama kuhusu mfumo wa utozaji faini za papo hapo. Haya yanafuatia agizo la mahakama kuu iliyoagiza muda wa maagizo ya muda ya kusitisha utekelezaji wa mfumo wa kielektroniki wa utozaji faini barabarani hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Uchunguzi uliofanywa na runinga KBC Channel 1 ulionyesha kuwa baadhi ya wahudumu wa magari walitozwa faini majuzi, huku wengi wakitoa wito wa kushirikishwa kwa umma na kuwekwa kwa ishara bayana za barabarani kabla ya kuanzishwa kwa mfumo huo. Mwezi Mei mwaka huu, halmashauri ya uchukuzi wa usalama barabarani NTSA ilisema itaanza kutekeleza faini za papo kwa madereva wanaoendesha gari kwa mwendo wa kasi, huku chama cha usalama barabarani kikielekea mahakama kupinga hatua hiyo. Mahakama ya Kerugoya mnamo tarehe 29 mwezi Mei ilisitisha kwa muda utekelezaji faini hizo na ushirikiano kati ya NTSA na kampuni ya Pesaprint. Licha ya agizo hilo la mahakama, NTSA imeendelea kutoza faini hizo. At the time of my alleged offense, there were no visible 50 km/h road signs erected on the ground to give fair warning for a drastic speed drop from 110 km/h on that stretch of road. Second, the High Court of Kenya issued conservatory orders halting the automated instant fine system and freezing the rollout of these digital traffic penalties, which NTSA went against. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani David Kiare amewasilisha ombi mahakamani dhidi ya NTSA na mkurugenzi wake mkuu kwa kukaidi maagizo ya mahakama. Kwa gusioni zikisaidia, mahali wanafaa kuweka ni mahali kuna black spots na kitu kingine NTSA. Kwa sababu wa Kenya wakielemisho maana hizo speed gun, hakutakuwa na fujo. Ombi hilo la kudai kudharauliwa kwa maagizo ya mahakama limepangwa kusikilizwa tarehe 26 mwezi Novemba. Kwa wakati huu, madereva wameitaka NTSA kusitisha utekelezaji wa faini hizo hadi ombi hilo litakaposikilizwa na kuamuliwa. Nafaa kuwe na speed limit. Ujue kama gari zetu za matatu zinafaa ziende na speed ya 80, lakini kwa gari hizi dogo zinafaa kuwa na speed ya 80. Sasa ni kwa nini kumewekwa kamera na hakuna speed limit ya kukuonyesha venye unafaa uendeshe gari? Mfumo huo uliopingwa bado umesitishwa kusubiri uamuzi mwingine wa mahakama tarehe 26 mwezi Novemba mwaka huu katika ombi lililowasilishwa na shirikisho la wateja humu nchini, yani KOFEK, pamoja na chama cha usalama barabarani nchini. Huku madereva wakitoa wito wa uwazi kwenye utekelezaji wa shughuli hiyo, kwa sasa uamuzi wa mahakama kuu utasalia ushukani.
Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka jiji la Nairobi. Na kuboreshwa kwa uchukuzi wa angani kunatarajiwa kufungua fursa za utalii na kuvutia uwekezaji kaskazini ya Kenya. Gavana wa kaunti ya Garissa Nathif Jama amesema uzinduzi wa safari mpya za kampuni ya ndege ya Skyward kati ya Garissa na Nairobi utapiga jeki ustawi wa maeneo ya kitalii na hivyo kufungua fursa za ajira. Kwa miaka mingi, eneo la kaskazini ya nchi limekabiliwa na uhafifu katika shughuli za uchukuzi na uwekezaji, licha ya kuwa na maeneo mengi ambayo ni vivutio vya watalii. Safari mpya za angani za kampuni ya ndege ya Skyward kati ya Nairobi na Garissa kwa eneo hilo kwa watalii na wawekezaji. Very soon we'll be hopefully holding a forum to tell you more about Garissa, particularly with regard to tourism industry. This is a little known county in terms of tourism, but the potential is extremely big. Let me, for instance, give you just a quick example. Other than Nairobi, Garissa probably will be the only other town in Kenya where you have wildlife like giraffes just roaming on the periphery, on the outskirts of the town. Mbali na utalii, uunganishaji kupitia safari za angani unatarajiwa kubuni nafasi za ajira na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kimsingi zikiwemo zile za afya. Garissa is going to be our 13th addition to the Skyward network. As Skyward, I think everybody should now know and see that we are very committed to connecting people, places and businesses through convenient and reliable air travel. Hali kadhalika, hatua hiyo itaimarisha nafasi ya uwanja wa ndege wa Wilson kama kitovu cha safari za ndege za nyumbani. The county government, led by His Excellency the Governor, who has worked together with the central government to create a comfortable passenger terminal that will allow service, not just for the air operators, but for the users of this service to be comfortable as they travel. Ndutamo Kami, Darubini. Sasa tuangazie habari za fulusi ambapo benki ya Cooperative imeandikisha nyongeza ya asilimia 28 ya faida katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka hadi kufikia shilingi bilioni 18. Hali hii mtazamaji imechangiwa na ongezeko la malipo ya riba ya mikopo ambayo iliongezeka kwa asilimia 13 hadi shilingi bilioni 33.2. Taarifa zaidi ni kwenye makala ya Kapu la Biashara. Benki ya Cooperative iliongeza mikopo kwa wateja kwa asilimia 18.1 hadi shilingi bilioni 462.2. Kiasi hiki kinajumuisha mikopo ya shilingi bilioni 27 zilizotolewa kwa vijana wapatao 500,000 waliodhamiria kuanzisha au kupanua biashara. Kutokana na mikopo hiyo, benki hiyo ilipata faida ya shilingi 33.2 kama riba, huku mali ya benki hiyo ikiongezeka kwa asilimia 7.1 hadi shilingi bilioni 869.5. Kwingineko, kiwango cha mfumuko wa bei huenda kikaongezeka zaidi ya lengo la serikali la asilimia 2.5 hadi kufikia asilimia 7.5 iwapo mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati yataendelea. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Daktari Kamau Thuge amesema mzozo huo unaathiri bei ya mafuta, huchangia ongezeko la gharama ya bidhaa na huduma. We've seen that when there was a signing of the MOU between Iran and the US, prices declined quite sharply and quite quickly to even below 70. So yes, I think if the conflict lasts longer, and if oil prices want to go to 110, then it's possible that the headline inflation would exceed or go above the upper end of our target. Not by very much. We expect maybe it could go up to 8%. Na mwishowe, wafanyabiashara wanaotumia kampuni ya usafirishaji bidhaa ya Maersk wataweza kupokea shehena zao kabla ya kulipa amana kufuatia uzinduzi wa ushirikiano wa kidijitali na kampuni ya Via Service Kenya. Mpango huo unaipa kampuni ya Via Service jukumu la kulipa gharama ya mizigo kwa niaba ya wateja kabla ya kontena kurejeshwa.
Under this partnership is called Via Service Container Solution. It's a solution that helps clearing and forwarding agents, freight forwarders, and shippers are exporters and importers to get a waiver for container deposit. Normally, when you are releasing a container from the shipping line, you need to put up a cash deposit, which is money which is idle with the shipping line. That money is not benefiting you as a business. At JKUAT, we have always been guided by our vision to be a university of global excellence in training, research, innovation, and entrepreneurship for sustainable development. Our faculty and students continue to excel with recognitions in computer science, engineering, science, and medicine, law, among others. We lead Kenyan universities in intellectual property assets. To the class of August 2026, go forth and shine. Congratulations once again. Ujambo mwanaspoti popote ulipo, sasa ni wakati wa Darubini Michezo. Mimi ni Daniel Mwendwa. Hako Industries Kenya kupitia chapa yake ya bidhaa za urembo na utunzaji wa wanaume ya Amara imerefusha ushirikiano wake na chama cha raga humu nchini KRU kwa kitita cha shilingi milioni 2.5. Ushirikiano huo mpya unajiri katika kipindi muhimu kwa timu ya taifa ya Kenya ya raga ya wachezaji 15 ambayo inalenga kujiimarisha upya baada ya kukosa kufuzu kwa kombe la dunia la raga mwaka 2027. Ushirikiano huo uliorejeshwa unatarajiwa kuendelea katika msimu wa mwaka huu na kuimarisha zaidi uhusiano kati ya sekta mashirika na mpango wa kitaifa wa raga nchini Kenya. Supporting the Simbas in this new rugby season of 2026 with 2.5 million. What has informed, we have previously supported them for less. Last year we supported them at 1.5 million. So we are back with a higher level of commitment. We believe that with the development pathway, basically they look at their bigger brothers and ensure to emulate what they are doing, and basically for them to be picked and play for the team. Because eventually this game, it reaches a age that your performance is not at that level that is required. Ingawa Kenya haikufuzu wa kombe la dunia la mwaka 2027, timu hiyo inalenga kutumia mechi za kikanda na mechi za kimataifa kuunda kikosi kitakachoweza kushindana na mataifa yanayoongoza kwa raga barani Afrika. Having a corporate partner venture into players, that means they believe in sports, and that's a good sign. We have had us starting our preparations very late to the course, so this time I'm very grateful that we are starting it very early, and someone is thinking about Kenya Simbas this early. Immediate strategy for the Simbas, one is to get them playing again. We don't have any officially organized competitions for us. Udhamini huu wa chama cha raga humu nchini KRU unajiri tu baada ya timu ya taifa ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 chipu kutoa taji ya Bathurst baada ya kuicharaza Namibia katika fainali na kufuzu kwa kombe la dunia. Nikiripotia Darubini Michezo, mimi ni Frederick Mwoki. Tukisonga mbele, huku zikiwa zimesalia siku 10 kabla ya mashindano ya mpira wa wavu ya bara Afrika ya wanawake kung'oa nanga hapa jijini Nairobi, timu ya taifa imeanza maandalizi yake ikilenga kutetea taji waliloshinda mwaka 2023. Mashindano hayo ya wiki 3 yataanza tarehe 23 mwezi huu. Malkia Strikers wamekuwa wakinoa zaidi ujuzi wao katika ukumbi wa ndani wa Kasarani huku wakijiandaa kutetea
baada ya kushinda ubingwa wa mataifa ya Afrika nchini Cameroon mwaka 2023 walipoifunga Misri kwa seti 3-0 katika fainali. Timu 16 zinatarajiwa kushiriki katika michuano hiyo, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa tayari imewasili nchini kwa maandalizi ya michuano hiyo ya wiki 3. Ni msimu wenye shughuli taifa za Kenya za mpira na wavu, huku timu ni msimu wenye shughuli nyingi za timu za kitaifa za Kenya za mpira wa wavu, huku timu ya wanaume Wafalme ikianza mazoezi katika uwanja wa Nyayo kuelekea mashindano ya Afrika ya wanaume yanayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 7 hadi 21 mwezi ujao mjini Kinshasa. Kikosi cha muda cha wachezaji 20 tayari kimetajwa kwa ajili hiyo. Timu za Kenya za mpira wa wavu na ufukweni za wanaume na wanawake pia zimeingia kambini mjini Mombasa zikijiandaa kwa mashindano ya CAF ya mpira wa wavu wa ufukweni ya bara kwa wachezaji wa kongwe yatakayofanyika Alexandria, Misri. Mashindano hayo pia yatatumika kama mchujo wa kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028 itakayofanyika Los Angeles. Naye mchezaji gofu wa kulipwa Samuel Chege ameendeleza kiwango chake bora katika mashindano ya PGK Equator baada ya kushinda awamu ya 6 ya mashindano hayo katika kilabu cha gofu cha Nakuru. Chege alirekodi jumla ya mipigo 280 na kuibuka mshindi mbele ya kundi lenye ushindani la wachezaji gofu 49 wa kulipwa na hivyo kutoa taji lake la pili katika msimu wa pili wa PGK Equator. Mchezaji huyo wa kilabu cha gofu cha Thika awali alishinda awamu ya pili ya mashindano hayo katika uwanja wake wa nyumbani. Ushindi wake wa hivi karibuni jijini Nakuru umeimarisha zaidi orodha ya ubora ambapo amejikusanyia alama 3852. It's very important because we are preparing for Magical Kenya Open 2027 and also for Olympics 2028. That's why this Equator Tour is very important for all professionals. And also we are trying to make sure that we want to make sure that we get one structured golf body whereby we can be able to get juniors, amateurs and pros and ladies together so that by 2028 we should be having a solid team to represent the country for Olympics. Na kwenye WAFCON, kinyang'anyiro cha kuwania taji la kombe la bara Afrika kwa wanawake WAFCON kimeendelea kushika kasi huku timu 4 zikisaka nafasi ya kucheza kwenye fainali ya Jumapili nchini Morocco. Mechi za leo zitapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 na redio za KBC. Hali ya kwanza itawakutanisha Algeria na Malawi katika uwanja wa Olimpiki wa Rabat kabla kukutana na Cameroon katika uwanja wa Moulay Hassan jijini Rabat. Mechi zote mbili zimepangwa kuchezwa usiku wa leo. Fainali ya WAFCON kwa mara ya kwanza baada ya kuiondoa Cote d'Ivoire katika robo fainali. Malawi kuweka historia ya kushiriki mechi ya fainali kwa mara ya kwanza. Mechi za leo zitapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 na redio zote za KBC. Kwa taarifa hiyo sina budi la kuaga ila kurejesha kwake Ben Chumba kukamilisha darubini ya leo. Ila nikukumbushe kuwa mechi zote za WAFCON za nusu fainali zinapeperushwa moja kwa moja na runinga uipendayo ya KBC Channel 1. Mimi naitwa Daniel Mwendwa, tucheze kesho. Bye bye kwa sasa. Mtazamaji, imekuwa fahari yangu pia kukuletea darubini hii leo. Alafu sasa mimi sina la ziada ila kukudundisha tu kwenye dunda viwanjani ambapo wachanganuzi wa leo watakuwa tunakueleza kati ya Algeria na Malawi ni timu gani inayo nafasi ya kuweza kushinda mechi hiyo ambayo ni ya semi-finali ikiwa ni mchuano wa WAFCON. Mimi ni Ben Chumba, waheri, wenaheri, alamsiki.
Abigail Kim, a striker based in Turkey, is being given instructions. In behind for Malawi! Oh, it's dreamland for the Scorchers! Ghana with less than 20 minutes to go. Malawi just over 10 minutes away from not just reaching the semi-finals of their very first ever Women's Africa Cup of Nations. Get through to the Women's World Cup. They're ranked 3rd in the world. This is proving to be the first 16-team finals in WAFCON history, and it has been full of surprises. Here they come, the Confederation of African Football, ringing out in the Al Madina Stadium. In the biggest match in their history, now Ghana's national anthem. It was a Queens of Ghana as Malawi turned the heat on them in the quarter, distinguished them to 1 and secured their first ever Nations semi-finals in their debut as
FIFA World Cup qualification as Ghana the playoffs against Cote d'Ivoire. Let's battle commence. Malawi go in search of what would be a shock qualification World Cup, not alone a place in the semi-finals. Ghana, well, they are going in search of an 8th semi-final in this competition. Just seeing on the board here that it is 50% sides, which very much sums up a lot of what we've seen. Looking for Adubair, I think she was offside. Ronaldo didn't know that and just does what she has to do at the back. Had a good game, the fullback for Malawi. Boy Hawkler. Adubair just both trying to get something on that. Into the middle it comes again and straight behind, and Malawi have the goal kick. There's going to be another substitution as well, I think, for Ghana. Abigail Kim, a striker based in Turkey, is being given instructions. That's nice. Kateri in behind for Malawi. Oh, it's Dreamers who lead Ghana with less than 20 minutes to go. Our Women's World Cup bound. She just ghosted through and her second of the tournament. Rose Kateri score a more important goal. Ghana are behind. Malawi sensationally are just over 10 minutes away from not just reaching the semi-finals,
of their very first ever Women's Africa Cup of Nations. They're making it through to the 153rd in the world. She was calm, the 20-year-old, as if she had all day. Touch forward from Princess Marfo. It's now or never for the Black Queens. Into the middle it goes. And behind the 5 minutes of additional time are up. All eyes on the referee and all eyes on this delivery, because this surely is it. And Kumalo gets the touch. And Kanda Wire. And that's it! Malawi! Siders! Tournament debutants! 32nd best team theoretically in Africa are through to the Women's World Cup. They are nicknamed the Scorchers, and they have been red hot at this tournament. They have beaten Ghana by 2-1. Be taking their place amongst the finest teams on the planet in women at the Women's World Cup in Brazil next year. They have done it the hard way. They have overcome a group involving Nigeria, 10-time African champions, defending champions. They've risen above Zambia. They've now serial semi-finalists in this competition. And I bet they simply cannot believe what Chawinga celebrating. She equalised shortly after. Chantel Boy-Hawkler gave Ghana an early lead, and then they completed the comeback when Rose Kadzere just stole into the Ghanaian penalty area to poke home possibly the most famous goal in Malawian history, because for the first time either male or female, a team from Malawi is going to be appearing at the World Cup. What a job by coach Lovemore Fazili. What a performance by this team. They have stuck together. Well, I know not in any way surprised that those Ghanaian fans are looking on so bemused and confused. None of this makes sense. Malawi have defied the odds, defied the predictions. They're the first debutants in over a quarter of a century to make it to the WAFCON semi-finals. They will meet Algeria in the semi-finals of this competition on Wednesday for a place in the final. It is sensational stuff. KUAT, we have always been guided by our vision to be a university of global excellence in training, research, innovation, and entrepreneurship for sustainable development. Our faculty and students continue to excel with recognitions in computer science, engineering, material science, and medicine, law, among others. We lead Kenyan universities in intellectual property assets. To the class of August 2026, go forth and shine. Congratulations once again. Get ready for Continental Football Extravaganza. Brings you exclusive coverage of the 2026 Cup of Nations, WAFCON. From July to Sunday, the 16th of August, 2026. Welcome to Morocco! Morocco is the Nigeria defend their title against 15 other nations fighting to lift the prestigious trophy. Crowned Queens of African Football. The Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Watch all the action unraveling on KBC Channel 1, your true sports partner.
as the officials and the teams come out of the tunnel. Cameroon, we thinking, we've beaten them once. We beat them in 20 years ago, don't get me wrong, but it was a victory. And a third-place playoff that finished. They do have something that they can and try and use as they try and bring down the mighty Nigeria, coached by Justin Mugudu, who's been part of the setup within the women's team since 2012. Cameroon with a three-time runners-up. They know what it's like to take part in WAFCON. It's their 13th appearance. Time for the national anthems, and then we'll take a closer look at the players. The Super Falcons of Nigeria were dethroned in the quarterfinals of the CAF Women's Africa Cup of Nations by none other than their bitter rivals Cameroon, who proved they were indeed indomitable. A lone goal, which they defended fiercely thanks to their keeper Bihina. The finals against host Morocco, as well as qualify for the FIFA World Cup finals in 2027. And it was a pain. Nigeria, who are relegated to the World Cup playoffs, to fight it out against South Africa on a thrilling night of Africa. And White here as Makana down to Eto, and the ball going out for a throw-in for Nigeria in the early moments of this high-octane encounter. Very physical. They've been playing physical football, Cameroon. They won't be afraid to get stuck in against the Super Falcons, a team that we know is just so talented in so many different departments, but also physically astute and capable of shaking any nation. They've done it before. They battle hard and they score goals. Another throw in down this left-hand side. There's Michelle Alozi, Chicago Stars FC. It'll be a long throw that she'll be trying to. The Nigeria with a shot, and it's a stinger, it really is. Stopped there by Michele. And already danger up front. Chigeni with the shot picked up by Abiodun. There's the ball that comes over into the penalty box. It goes over the head of Abajide. Picks up here. There's the chance for Alozi. She's just passing the ball to Babajide. It's a far post again, and another chance for a shot. It's
deflected out, and it will be a goal kick off the Nigerian player. And he has spooky moments there for the Cameroon defence. This was the Fabio Dunn, and out for a goal kick. Mixed up in the midfield, Nigeria pushing hard, and a foul there. Long throw coming. 47th cap playing for Nigeria. There's the touch there coming from Gift Monday, but she gets caught. And Abiodun gets the ball back comfortably to Demehin, and across to Haley. O'Halley, the Pachuca player, plays in the Femeni. Barabara kabisa, kama ilivyo desturi mtu wangu, mashindano ya AFCON yanazidi kunoga ndani ya KBC Channel 1, na ni kwamba ni siku nyingine tena, siku ambayo nusu fainali ya mashindano ya AFCON itakuwa inapigwa. Je, nani atakuwa anakwenda nyumbani na nani ambaye atakuwa anasalia? Lakini hata wakienda nyumbani, wale ambao washatinga kwenye nusu fainali wamejikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia ambayo yataandaliwa kule Brazil mwaka ujao. Niite George Swaka, niko pamoja na wenzangu Silva. Mambo vipi? Niko salama sana. Uko fresh? Niko fresh. Asante. Na pia niko na mwenzangu hapa anaitwa Mwendwa. Mwendwa, uko fiti? Kabisa. Kabla niweze kutambulisha kwa wageni wetu, nataka kwanza wageni wangu hawa wawili mniambie kwanza majina. Wewe unaitwa nani na wewe unaitwa nani? Maclean Akinyi. Maclean Akinyi. Yes. Na wewe? Marion Akinyi. Marion Akinyi. Yeah. Haya, safi. Nataka uende pale kwa goal, mmoja wenu, Marion ama Maclean, mmoja ende kwa goal. Alafu mwingine amfunge pena. Alafu mpige celebration. Tufanye faster. Si ndio? Haya. Acha tuone Maclean na Marion Akinyi. Twende. Haya, celebration. Hebu tuonyeshe celebration. Simameni hapo. Kabuda kuja. Umenizoea wewe bana. Kabuda kuja. Wewe anaitwa Mwendwa. Sasa nataka muangalie kamera vizuri. Kuna Marion na kuna Maclean. Nataka unichagulie Marion ni mgani? Kuna Marion, lakini wote ni Akinyi. Akinyi. Wote ni Akinyi. Huyu ndio Marion huyu. Huyu ndio Marion. Ngoja. Ilikuwa ni test, kufanya mic test. Sasa Mario ni aje? Papa. Si umeona? Ametumia ujanja basi sawa. Alright, ndivyo tunaanza. Kumbuka kwamba tuko na Valeo FC ambao wako ndani. Ushaambiwa tuko na Marion pamoja na Maclean, alafu tuko na Naomi Waluanga. Waluanga uko vipi? Uko fiti? Unacheza namba ngapi? Center back 4-5. Center back 4-5. Yes. Za juu unazienda sana, si ndio? Kaka. Mbaya. Tuko na Yvonne Misuba. Mambo? Poa sana. Uko fiti? Niko poa. Unapiga namba ngapi? Full back. 2. Alright, alafu vile vile tuko na Lilian Akinyi. Lilian Akinyi, unacheza namba ngapi hapo? Mimi ni left back ama midfielder. Unakazungusha hapo katikati mbaya. Kabisa. Mapasi zinafika. Alright, ndivyo tunavyoanza kipindi cha leo mtu wangu. Nakumbuka kwamba Cameroon Nigeria. Cameroon waliondolewa, Nigeria waliondolewa kwenye mashindano haya. Licha kwamba ni mabingwa mara 10. Mwenzangu Silva, sijui pengine kauli yako kuhusiana na Nigeria kupigwa goli 1-0. Ilikuwa ni teamwork ama ilikuwa ni nini? Nafikiria kilichowatoa Nigeria ni overconfident. Kwa sababu tangu tournament ilipoanza wao ndio wamekuwa wale ambao wanapigiwa upato zaidi kuinua tajiri, lakini mechi zilivyoendelea kwenda mbele walionekana ni dhaifu sana, lakini
Kilichowaponza zaidi nadhani hawakufanya kazi kwa pamoja. Waliachia sana na Cameroon, kwa hivyo walitumia nafasi walizopata na kupata ushindi huo wa bao moja. Safi kabisa. Kabla tuendelee, ningependa nikuulize swali la siku, manake nitakuwa na washindi wawili ambao watakuwa wanajishindia shilingi 500 kila mmoja. Na swali langu ni kwamba ni mataifa gani yamefuzu kuwakilisha Afrika kwenye mashindano ya kombe la dunia baina ya wanawake mwaka ujao? Ni mataifa gani yamefuzu kuwakilisha Afrika kwenye mashindano ya kombe la dunia baina ya wanawake mwaka ujao? Kumbuka kwamba nahitaji washindi wawili. Jibu lako unatuma kwenye nambari ya WhatsApp ikiwa ni 0707 303 212. Tarudia tena 0707 303 212. Tuma jina lako, vile vile nambari yako ya simu ambao tunaweza tukawasiliana nawe ili tukue na wepesi wa kuweza kuwasiliana kwa ukaribu. Pengine tukiangalia mechi nyingine ambayo ilikuwa ni Malawi dhidi ya Ghana. Ningependa Waluanga aweze kutueleza, Waluanga, nini ambacho kimechangia Malawi kufanya vizuri? Ni mara yao ya kwanza wanashiriki katika mashindano haya na tunaona kwamba already washafuzu kwenye mashindano ya kombe la dunia. Kikwangu vile naweza ongelea kuhusu Malawi na Ghana, game yao ilikuwa poa. Walikuwa na more of walikuwa na defend, wana press na more so they were more on the penalty area of the opponent. So hizo chances zenye walikuwa wanapata walikuwa wanatumia sana. Then talking about Ghana, they have a good team. Lakini unapata kama wana get chance lakini hawako wanatumia vizuri. Even if they score the first goal with that small minutes, but Malawi walikuja waka-equalize mapema. Mwendwa, the Chawinga sisters wengi wanawazungumzia sana kutokana na ule weledi wao, ule ukakamavu wao. Wadhani ya kwamba kuna mchezaji mwingine ambaye alikufurahisha katika kile kikosi kando na wachezaji wawili, hao dada wawili? Mimi nitasema kuwa kitu cha kwanza hapo kwa Malawi tuseme kuwa wana deserve sana. Na Malawi wamekuwa wakijituma sana for long. Na kwenye tournament ilianza walikuwa wanaonekana kama ni underdogs because hiyo ndio timu peke yake ilikuwa inashiriki mashindano kwa mara ya kwanza. Lakini pia ukiangalia mlinda lango wao wamekuwa wakipigiwa upato, hata watu wanamfananisha na Vozinha ule alikuwa wa Cape Verde. Na ukiangalia pia kundini walikuwa wamekuwa group nyingine ilikuwa na team deadly sana na wakaweza kupenya, na mimi nitasema wanaweza pull surprise. Naam, wanaweza pull surprise. Yvonne Misuba, kuna goalkeeper ambaye amezungumziwa sana, goalkeeper Mikaeli Bihina wa timu ya Cameroon, ambaye wengi wanasema kwamba ndiye alibeba timu ya Cameroon walipocheza na Nigeria. Pengine tuzungumzie mchezaji huyu. Ndio, huyo mchezaji alikuwa vizuri sana. Unaweza pata Nigeria walikuwa na more chances sana, but keeper alikuwa hapo kuwasaidia sana. Kipa aliweza kuwabeba sana. Kumbuka kwamba Cameroon waliwapiga Nigeria goli 1-0. Goli lifungwa mapema na wakakaza mchezo. Nigeria walitafuta na tochi lakini mambo yakawa ni balaa. Haya, tukiachana na hayo tuweze kuangalia pia timu 4 ambazo ziliweza kuondolewa ikiwa ni Nigeria, Afrika Kusini, Ghana na Cote d'Ivoire. Ni timu ambazo zitakuwa zinacheza kwenye mechi ya muondoano kutafuta washindi wawili ambao watakuwa wanawakilisha ama watakuwa wanashiriki katika mashindano ya bara Afrika. Nigeria dhidi ya Afrika Kusini, Lilian Akinyi, pengine unaona kwamba anatarajia nini katika mechi hiyo? Mimi kivyangu naweza sema Nigeria ni wazoefu kidogo. Umeona kubeba hizo cup na pia wako na uzoefu wa kucheza World Cup. Pia South Africa same, wako na uzoefu kidogo. Mechi itakuwa ngumu, lakini South Africa kidogo walikamtona wako wamejipanga poa this time round. Nigeria wako na kale ka spirit kidogo, wanaweza sukuma. Sasa mimi naona kivyangu, mimi naona Nigeria kuna vile wanaweza fuzu. Okay. Niko na saka wangu hapa wawili, wameniambia au ni saka wa bei ya jioni. Inakubalika. Sawa sawa. Ghana dhidi ya Cote d'Ivoire. Mimi sitaita majina. Akinyi mwenye ataitika tu. Marion na Macklin. Na Macklin. Marion. Macklin. Well, Macklin. Sawa, Macklin. Sawa, Macklin, hebu tuweke sawa. Ghana watakuwa wanacheza dhidi ya Cote d'Ivoire kutafuta tiketi ya kuweza kuenda kucheza katika mashindano ya Intercontinental ili waweze kuona kama watakuwa wanashiriki. Kulingana na mchezo ambao umeona kati ya Cote d'Ivoire na Ghana, nani ambao unadhani ya kwamba ana uwezo wa kuweza kufanya vizuri katika mechi ile ambayo itakuwa inachezwa hapo kesho? Kivyangu mimi naweza sema Ghana. Ndio. Ghana wako na game pia, si ati ni wachache, but pia Ivory Coast itawasumbua. Kivyangu naona tu Ghana inaweza beba. Marion? Ghana. Ghana wako sawa? Ghana wako sawa.
Ni safu gani ama ni department gani inakufurahisha sana katika timu ya Ghana? Pengine ni defense, midfield ama striking force? Striking force hapo. Striking force yao iko safi kabisa. Kabisa. Mimi nasema nikiongezea hapo, nasema Ghana wako na midfield nzuri sana. Sana. Ghana wako na midfield nzuri. Na defense kwa sababu ukiangalia wamefungwa magoli machache sana. Wiki vyangu ndio hizo bao zipatikane. Ndio. Midfielder wamesukuma. Midfielder wa Ghana wamesukuma sana. Safi, kumbuka kwamba timu ambazo zimetinga kwenye semi final ni Algeria, Morocco, Malawi na Cameroon. Na leo Morocco watakuwa wanacheza Silva. Mechi hii ni miongoni mwa mechi ambazo zitakuwa zinaonyeshwa kwenye KBC Channel 1 na vile vile kwenye KBC Radio Taifa tutakuwepo pale kuweza kuletea matangazo yao moja kwa moja. Morocco dhidi ya Malawi. Algeria dhidi ya Malawi, naam. Algeria dhidi ya Malawi, naam. Algeria dhidi ya Malawi ni mechi moja ngumu sana, na ni mechi ambayo kila mmoja atakuwa anatafuta nafasi ya kuchupa katika awamu inayofuata. Kwa hivyo nadhani Algeria ambao kwa kusema kweli ile experience ambayo wanayo, nadhani wanaweza kusumbua Malawi, lakini kulingana na jinsi Malawi wamekuwa wakitoka chini wakielekea juu na jinsi wamekuwa wakicheza hii tournament, tunaona kwamba Malawi wanaweza pia kujitokeza kuwa wazuri zaidi kulingana na ile discipline ambayo wanayo. Kwa hivyo ni mechi ambayo tunategemea aidha Malawi au Algeria wanaweza fuzu mmoja wao. Safi. Tunaangalia Morocco ni wenyeji. Cameroon ni wazuri. Wacha kwanza niongee hapo kwa Algeria na Malawi. Kifupi. Ukiangalia hizi timu mbili ni mara ya kwanza zimefuzu kwenye hiyo hatua ya nusu finali. Ukiangalia huyu mmoja ako na experience, mwingine ni chinja huwa. Mimi sitaki kujua story ya experience. Mimi ni kufunge, mimi nisonge hatua yenye iko next. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nimeona kutoka group stage hadi mahali tumefikia, Malawi wanaweza pull surprise. Morocco wanasaidiwa sana na the fans. Unaelewa? Kwa sababu the 12th player. Sababu ukiangalia mashabiki wako hapo wanapigia upato, sio wengi wa Cameroon. Na pia ukiangalia pia mkiwa wenyeji pia kuna vile wale watu wanaangalia stakes zao, mwenyeji atunzwe. Kwa hivyo mimi namuona Malawi na Morocco watafuzu kwa fainali. Malawi na Morocco akifuzu. Kwa sababu ukiangalia himaya ya Mwarabu ina timu mbili, Algeria, Morocco. Afrika Kusini tuko na Malawi, alafu Afrika Magharibi tuko na Cameroon. Afrika Mashariki tulitolewa mapema. Okay. Kumbuka kwamba washindi wangu kwenye swali ambalo nilikuwa nimekuuliza ni kwamba ni mataifa gani yamefuzu kuwakilisha Afrika kwenye mashindano ya kombe la dunia baina ya wanawake mwaka ujao. Washindi wawili, niko na Benson Bulemi ambaye nambari yake ni 0713 inaisha na 624. Alafu tuko na mwingine Cecilia, nambari zake ni 011 zinaisha na 427. Sawa sawa. Mataifa hayo ni Algeria, Malawi, Morocco na Cameroon. Sawa sawa. Sasa mimi nataka munionyeshe vile mambo ya kwamba Valeo mlishinda ligi ya Nairobi West. Sio? Unbeaten. Na mmequalify? Mtakuwa mnashiriki kwenye Division 1. Sasa mimi nataka munionyeshe hapa nyinyi wote vile mtakuwa mnafanyia opponents mkishawafunga mabao, si ndio? Alafu tukafungia hapo siku ya leo. Sawa? Mnanionyesha fast hivi alafu nakafungia hapo. Haya. Chukua lileni. Sio celebration vile mnaipiga. Hawa wenye unaona hawa ni Saka, Saka, umeona? Saka mwitu. Saka wa bei ya jioni. Umeona? Hawa ni Saka wa bei ya jioni. Haya, twende. Huko. Tuanze huko. Go. Haya. Chinja, kukumbusha. Safi kabisa. Ndio vile ambavyo tunamalizia kipindi cha leo. Kwa hivyo prediction yako kwa game ya game zenye zinapigwa leo? Kwa sababu mechi ya Malawi nimesema itakuwa ngumu, lakini kwa sababu natetea sana Malawi, nataka Malawi washinde. Kisha baadaye nataka Morocco hawai pia.
Morocco afanye kweli. Kwa haraka prediction yako? Malawi Morocco. Double M. Ghana Morocco. Malawi Morocco. Malawi Morocco. Ndio hivyo. Haya. Morocco. Na kwa Algeria na Malawi. Malawi. Shuabe hapo hivyo Morocco na Malawi. Morocco na Malawi. Malawi na Cameroon. Malawi na Cameroon. Football unpredictable. Cameroon, Malawi. Cameroon, Malawi. Naye. Yaani haya, tunakafungia hapo. Tutakuwa tunakaribisha Bernardo Kumu na jopo zima la uchanganuzi pia tuweze kupatia taswira kamili ya mechi hizo, namna ambavyo zitakuwa zinapigwa muda usiokuwa mrefu. Bernardo Kumu Wajua, nataka nimlete Bernardo Kumu. Tumeona Malawi wanacheza poa sana. Safi. Bernardo Kumu. Sasa hapa si Kiingereza, ni Kiswahili sio? Haya, tunaona lugha yetu mimi Bantu. Malawi wamecheza poa sana mpaka kufikia penye wamefika. Tutarajie nini kwenye hii game? Labda tarajie nini? Tutarajie kwamba labda wale Chawinga sisters Temwa na Tabitha watakuwa tena ni miongoni mwa labda wachezaji muhimu sana kwa kocha Lava Mofiri. Safi. Hiyo utakuwa unatuambia kwa Kiingereza tukimaliza. Usikae mbali, endelea kutegea KBC Channel 1, manake hapa ndipo mahali ambapo AFCON inazidi kutamba. Bye bye for now. At JKUAT, we have always been guided by our vision to be a university of global excellence in training, research, innovation, and entrepreneurship for sustainable development. Our faculty and students continue to excel with recognitions in computer science, engineering, material science, and medicine, law, among others. We lead Kenyan universities in intellectual property assets. To the class of August 2026, go forth and shine. Congratulations once again. Kajiado enters. Ni habari njema kwa wakazi wa Kajiado. Burdan tunayo. Nosim FM sasa inavuma mapya ya 105.7. Kitabautwa County Olkejuado. Pata uhondo na burda unayoienzi ya Kimaa, Ngai, Mashuru, Kitengela, Kiserian, Ngong au hata Isinya. Stesheni ya Nosim ya mambo yote kupitia 1. Ni mwamko mpya na Nosim FM 105.7 County. Nosim FM Osimlino. Get Continental Football Extravaganza. Channel 1 brings you exclusive coverage of the Women's Africa Cup of Nations. From Sunday the 26th of 16th of August 2026. Welcome to Morocco! Morocco is the Nigeria defend their title against 15 other nations fighting to lift the who will be crowned African football, courtesy of the Ministry of Youth Affairs, created
sports. Watch all the action unraveling on KBC Channel 1, your true sports partner. Umehangaika miaka mingi kulipa rent kila mwezi, ukalipa na bado inabidi ulipe tena, na umechoka kulipa rent hiyo katika nyumba isiyo yako? Usijali, imagine sasa unaweza pata makao yako. Serikali imejenga affordable houses na ni zako. Process ni rahisi. Una apply, unalipa deposit, unahamia, unalipa pole pole. Sasa kila Mkenya akona nafasi murwa ya kusema huku ni kwangu. Time ya kubonga imeisha.
Sasa ni time ya kumove in kwa keja yako. Your key, your house, your time. Jisajili leo kwa mpango wa Affordable Housing Program na upate makao kwa jina lako. Tembelea tovuti yetu ya www.bomayangu.go.ke au fika site iliyo karibu nawe kote nchini. Pata makao na Boma Yangu. Tunapowasha vifaa vyetu, tunapata fursa ya kutangamana na wasikilizaji wetu. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Rwiga. Tunapeperusha utangazaji ulobobea katika habari, nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, burudani, haha nĩ harĩa tũkoragwo tũkĩigua nyĩmbo mwaki nyĩmbo hota na hamasisho la kiroho. Usiachwe nyuma. Jiunge nasi kwa safari ya kufana katika 99.5 FM. Shoro FM. Shoro FM. The real business end of the 2026 Africa Women's Cup of Nations. The two finalists will be known today. But first we have Morocco against Cameroon. That's 11 p.m. But what's immediate right now is Malawi against Algeria. Two teams that have made it to this particular stage for the first time in their history. And with this, they have a foot in the 2027 Women's World Cup next year. But first things first, they have to fight for a chance to be in the final this weekend. Meet either Morocco or Cameroon later on, who meet later today in the second semi-final. I'm Bernardo Kumu. We are talking about the build-up of this particular encounter between the Scorchers and the Desert Phoenix, who face off at the Olympic Stadium in Rabat. With me to help me understand this particular build-up is Harriet Fakir, the head coach for Ztex Sparks, and sports football pundit Bridget Siantei. Karibuni sana Bridget and Fakir. Harriet. Thank you. Your weekend has been fine. Yes. The AFCON, the quarterfinals, no surprises. Here we are. Finally, we have the Africa direct representatives for the World Cup, right? Yes. Who will be heading there. But again, they have to fight and get this particular title. Who will get it? We have Malawi and Algeria, two teams that have been surprising, two teams that have actually exceeded what they came to do, probably. But of course, there are no surprises up to now, you know. Yes. We talked about the upsets, we talked about surprises, but again, looking at Malawi and Algeria, there are no surprises here. They have to fight for a place in the final this weekend. What's your review of this particular semi-final that we have, Malawi against Algeria? Bridget. Thank you, Bernard. Just like you've said, both of these teams have never made it to the semi-finals. Yeah, so this is the first time they are making it to the semi-finals.
Algeria in their 7th appearance and Malawi in their first appearance. So yeah, kudos to them so far. Of course, they have qualified for the World Cup next year, but I hope that they do not come into this game with that like complacency. We are already into the World Cup, so I hope that they can now see the WAFCON final as the ultimate prize. Sure. So both teams, of course, both teams have a proper midfield, good defense. The Algerian forward, the Algerian attack has not been a shining light in this tournament as compared to the Malawian side, whose attack has lit up this tournament. Their defense has also been very vulnerable as compared to the Algerian defense, which has been very solid. Yeah, so I'm looking forward to a very fascinating and exciting semi-final. Yes, Harry, two teams that are, at this particular stage for the first time, they're already through to the World Cup, but definitely they understand what's at stake. Yeah, if you look at Malawi, it's a team that has really done well. And if you look at the group they were in, then you can see it's a team that really, when they came, they were really ambitious, and it is paying off. One of the things to note is that they concede in every game, but eventually they have a fighting spirit. And if you can watch in their second half as they play, they really finish on top. They have that momentum. Coming to Algeria, they have the depth. I can say they have the depth because twice we have seen how the coach tries to do the subs, and they really work for him. Again, the goalkeeper for Algeria, she's very good, and she's one of the key players that really helped them in the quarterfinals. And you could see they have a versatile players in terms of understanding how they want to score. And I can say they have scored in all types of manner, from shooting to getting chances. It's a team that creates a lot of chances. So today it's gonna be neck to neck, because all of them have equal opportunity to just show what they came to do. And I think these are teams that have really improved over the competition in their games. Yes, sure. Yeah. And of course, still on Algeria, Bridget, this team that we've seen, it builds on the collective strength, right? Yes. How key will this be for them today? I think it is very key, because if you look at their goal scorers, it's both midfielders, it's both the attack. Those are people who the entire team is definitely, most of the players are scoring. Again, this is a team that defends as a unit. They defend collectively, and even as they go and attack, they go as a team. So that is going to be very crucial, especially when you're dealing with a team that has various attack outlets. It's very important that you go in as a team and defend against such a team. Yes, sure. Of course, that has been made possible by the quality of the players that they have. If you look at today's starting 11, none of those players are local-based players. That speaks to the quality of that team and speaks to the experience of these players. Yes, which I think has so far contributed to the fact that they are one of the best defensive teams at the tournament so far. Sure. Coach Harriet, for Malawi, right? The coach, Lava Mofiri, has said that he doesn't want... We know that the impact of the Chawingas, it has been undeniable. But the coach insists on, the team not being just about the two sisters. And I agree with him, because you could see the game that I got the red card, when Rose came out, you could see Faith coming back into the defense and really doing well. Yes. Mind you, Faith is only 19 years, so you can imagine the kind of composure that she has. And today, being that she's going back to the midfield, I can't wait to see what she'll do today, because she's one of the very key players in this team. And you can see, even if the sisters are not scoring, there are other people who are stepping up, and some of them are very, very young. Yeah, sure. And again, Algeria should not fall, Bridget, into the trap of just marking the Chawingas. Yes. You have your Faith Chinzimu, you have your Kazere, you have your Asimwaka on that right wing, and she's very troublesome. Yeah, so they should not just try and mark the Chawinga sisters. Yes. Yes. What sort of threat does Malawi present to Algeria, Coach Harriet?
You know, when you have players who are so explosive, yes, and you have the advantage of just playing compact. If they try and put that ball on the wings, then it means you guys have to really be disorganized for some while for you to do what? To just be able to win that ball. And this one will pose a threat because now they will leave the gaps. And we know Malawi, it's not only the sisters who score. So when you do not mark the other players, they really step up when it matters. And you can be punished for that. And if the wingers are marked, how does Lava Mofiri outmaneuver that? We have Faith, we have Kazere, very good players. And they've risen to the occasion, not once, not twice. So you cannot overlook the other players. That is what I can say. You cannot overlook. Yeah. Melissa Betty, we know that how she's been so crucial. She's gotten a number of goals as well as the assists, you know. But in this tournament, she's been one of the key cogs in the wheel of Algeria in this tournament. Yeah. I think she has been very crucial in this Malawian side. That partnership in that midfield between her, Maria Dafue and Amira Ibrahim. That midfield, she has really been crucial in that midfield. And I think that the experience, I think, is going to give them the edge for this match ahead of the Malawian side. Yes, the experience in that midfield. Yes. For the two sides that have already qualified for the World Cup, is this a distraction to them? For the first time they're in the semi-finals, for the first time they're at the World Cup, is this a distraction? I hope it's not a distraction because you know this is the time for you to get to the finals. The Nigeria is not there, the South Africa is not there. So this is the time. You might never get another chance to get to the WAFCON final. Yeah, so I hope that they are able to put that aside and focus on getting to the WAFCON final and possibly even winning the WAFCON final. Yes, Coach Harriet, would you add on why this, I mean, the coaches are thinking about the final. I know how hard it is, but they're already in the World Cup. I could say, for Malawi, you can see, they haven't played easy teams, maybe Egypt only. The other games have been very hard. And you can see they are patient people. And I can say they really don't want to count until they win the game. So that's why they push and they carry themselves as the underdogs. I think it is working for them. Yes, indeed. It is Malawi against Algeria, the Desert Phoenix against the Scorchers, up next in the first semi-final of the 2026 Women's Africa Cup of Nations in Rabat. Enjoy the first 45 of this encounter. Well, she's still got possession. Nigeria on the attack. It's excellent play down that left-hand side. The shot comes in. Michele, the follow-up. Doesn't happen. Kanu can't get there. It all opened up over on that far side. Very dangerous indeed. But look, Cameroon now on the attack as a long searching ball goes out to the right-hand side. It has been kept in. There's the race towards the byline. Out over the line, and it will be a goal kick for Nigeria, who breathe a sigh of relief after that wonderful run from Ngulu. Move are you? Sorry? Where? Ongea lugha ya taifa. Mheshimiwa, hii kesi najua naweza kukuachia. Tuniachie. Where electronics were moving there, and yet I myself I know to use power banks. Kwa nini unanunua vitu za second hand na ile hali hata ujeuliza zimetoka wapi? Mimi niliuliza mahali nilitoka. Siwe nakumbuka mimi niliuliza wewe kitambulisho. Mimi hujaniuliza. Hii CCTV camera hata nilitumiwa footage na mimi na kuona kabisa bila unaleta vyombo. Tena hauna aibu. Unatumia bado ile ofisi yokaa ambayo nilikupatia ya kampuni.
Semeji, unajua tu nikifungwa mimi semeji yangu na yako imeisha. Hakuna shida, unajua vile dada yako alisema kama ni muisi funga. Na kama mtanifunga hizo vitu mniwekee vizuri, mimi nikimaliza kifunga nisichukue mheshimiwa. Umehangaika miaka mingi kulipa rent kila mwezi, ukalipa na bado inabidi ulipe tena, na umechoka kulipa rent hiyo katika nyumba isiyo yako? Usijali, imagine sasa unaweza pata makao yako. Serikali imejenga affordable houses na ni zako rahisi. Una apply, unalipa deposit, unahamia, unalipa pole pole. Sasa kila Mkenya akona nafasi murwa ya kusema huku ni kwangu. Time ya kubonga, time ya kumove in kwa keja yako. Your key, your house, your time. Wa affordable housing program na upate makao kwa jina lako. Tembelea tovuti yetu ya www.bomayangu.go.ke au fika site iliyo karibu nawe kote nchini. Pata makao na Boma Yangu. having conceded just 2 goals in 4 matches played. Meanwhile, the trailblazing Scorchers of Malawi have produced blank temperature throughout their campaign, having beaten Nigeria 3-2 in WAFCON history's biggest upset. They dealt with Egypt and slipped up to Zambia, but still finished top of their group. They then came from behind to beat Ghana. Black Queens to arrive here for this semi-final showdown. Ladies and gentlemen, please welcome both teams, Algeria and Malawi.
Well, it's the first meeting at WAFCON for these two nations. And a fifth match that Malawi are playing in Rabat. The third at this same venue. And this is the third clash. Algeria playing here. Kenya, good hunting ground. Algeria ever knockout game, a 2-1, a comeback victory. Drogo, red card in the semi-finals. Both of these teams already qualified for the FIFA Women's World Cup in Brazil, along with Morocco and Cameroon. What a magical moment it is for these two teams. National anthems before we take a look at the players picked for this semi-final showdown. You understand to these two teams, this is going to be a very exciting duel here in Rabat between two nations who've never been before, and it'll give us a what kind of going into the final. Very exciting squads as the Algerian team that's been picked by Farid Ben Stiti. 3 changes, one that he's forced to make. Morgan Belkater, right back, comes in to replace Kene, who picked up that injury in the last game against the Côte d'Ivoire. Bulumu Kezami and Smith Suragi in front of Chloe and Ghazi, the Montpellier goalkeeper. Betty Dafur and Kiri. And yes, Kiri comes in, scorer of one of the 2 goals for Algeria in that last state battle with Ul Braham and Linda Bendris, with Ikram Ajabi Diong up front getting a chance as well. She was very, very played in the latter stages in the second half for Algeria. Officials, as you can see, just waiting for the captains to come over. Chawinga. The captain once again for the Scorchers of Malawi.
Marine Dafur, the Bristol midfielder. Nice little moment between those, of course, as they side they're going to start on. Eunice Akintoye of Nigeria is the referees. Karin Atazambong of Cameroon, Mira of the DR Congo. And the VAR officials, Salima Mukansanga of Rwanda, Isasi of Senegal, Peter Wawero of Kenya. This is, you know, we know that Morocco are the host. They're taking on Cameroon. Cameroon produce the goods against the host, which is always going to be complicated, but they're up for it. But the Malawi team, let's just take a look at what we've got. We've got a couple of changes. Timawaka is starting once again, having came from the Commonwealth Games, but at the back, Mercy Sekelo and Kandawire right back with Kumalo at the left, Madise and Ulufandika, Rose Kadzere with Gondwe to the right, with Faith Chinzimu, the 19-year-old BK Harkin player on the one side of her, and of course Tabitha Chawinga, Temwa Chawinga leading up front. Take Malawi to a place where they've never been before. Same scenario for Algeria, of course. Well, salam alaikum to all of our Algerian followers. Uli Bwanji to all of our Malawian fans watching the Scorchers out here today. Let's get down to business. Algeria playing in white with the Scorchers, of course, playing in red. Smith-Saragi at the back, quite comfortably passing the ball back to Chloe and Ghazi. They've conceded 2 goals, Algeria, and played some great football, losing that 1-0 loss against Morocco. Is Malawi on the attack? That's a good ball out to the right-hand side and a chance for a shot potentially. And there's Malawi going for the shot. It comes off the corner of the post. A remarkable start to this. As you can see, the dangerous, very dangerous Asimene Simiwaka. A couple of meters offside there. And team just working at the back, getting the ball back to Chloe and Ghazi. Love the fact that Asimene Simiwaka was actually racing at the Commonwealth Games just about 10 days ago, which is just quite extraordinary. And made it to the 400-meter final, but just stepped into one of her opponent's lanes and was disqualified, but otherwise into the semi-finals of the 200 as well. Quite remarkable. What an athlete. Talk some more about her as the game goes on. I'm sure that these are all heroes back home in Malawi. A drilled clear.